Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a continuar con este proyecto piloto en que estamos lanzando algunos videos con algunas propuestas en inglés con el objetivo que más personas lleguen a este canal. Tenemos una comunidad muy linda de más de 30.000 personas hispanohablantes y lo que queremos es también atraer un poco de público que está en los Estados Unidos y que probablemente está estudiando una maestría o alguna carrera, alguna continuación de estudios en inglés. Por tanto, tienen como lengua materna el español, que es lo mismo que ocurre conmigo, y la idea de estos videos es que los ayude a ustedes a salir victoriosos en esas clases que están tomando, que en cierta manera son doblemente difíciles porque obviamente el inglés no es la lengua original, pero les va a quedar claro con las analogías y las explicaciones que voy a hacer que en realidad las dos lenguas se parecen muchísimo. Por eso hoy decidí incluir en el en vivo las instrucciones de una de las tareas de mis estudiantes de tutorías para que ustedes tengan todavía más claro las asignaciones, porque puede haber asignaciones que ustedes las escuchen un poco raras, pero que es que efectivamente están siguiendo las orientaciones de la profesora. Bueno, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y compartas el link de este video en tus redes sociales. Y si deseas unirte a mi programa de membresías, lo único que tienes que hacer es irte al lado del botón unirme, donde dice suscribirme, y ahí en unirme te van a desplegar los diferentes niveles de membresía, desde 99.99, 249.99 y 399.99. ¿Cuál es la diferencia entre los niveles? Evidentemente la cantidad de horas. En el nivel de 99.99 vas a tener 5 horas, en el de 249 10 horas y en el de 399 15 horas. Esa básicamente es la diferencia. Bueno, antes de empezar, agradecerle muchísimo a los miembros de mi comunidad hispanohablante que envía su donativo todos los meses. Gracias a Janet, al Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Arelis y a Verónica. A todos ustedes que envían un donativo simbólico todos los meses de $2.49 algunos. Otros se han movido ya a $14.99, algunos están en $34.99. Les agradezco muchísimo la confianza en mi trabajo. Y bueno, como siempre les recuerdo nuestro pequeñito comercial, que si quieren recibir clases conmigo para que los ayude en la elaboración de un ensayo, un análisis crítico, un poema, un microrrelato, un cuento o en la elaboración de una tesis, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es irte a mis niveles de membresía. Entonces, nos vamos a mover a la introducción o a las instrucciones, mejor dicho, primero del trabajo y luego vamos a leer el trabajo, porque ese es el objetivo de estos tutoriales, o sea, que nosotros leamos algunos trabajos de personas que en este momento están tomando estos cursos de literatura para que ustedes vean que sí es posible y más o menos para que se vayan adaptando al estilo que existe en estos países. Bueno, vamos a comenzar entonces con las instrucciones. Dice así: Follow step 1 through 3 for writing the first draft of your fractured fairy tales and morals. Follow step 4 and 5 below for writing the traditional academic essay that follows your second draft or your fractured fairy tales and moral. This is also 500 to 7,500 words. Step 1, select either Cinderella or Beauty and the Beast as the classic fairy tales to serve as the point of departure from an original story. Decide which system of suppression your fairy tale will teach readers how to tackle, destroy, or take down. Consider this incomplete list of forms of oppression: sexist, racist, classism, Islamophobia, heterosexism, anti-Semitism, xenophobia, colonialists, and some may even argue hyper-individualists, when accepted as the best way for an individual to be in a society, community, or groups. Then the teacher defines hyper-individualism is an instance or judgment that primarily values self-determination and autonomy as most important or most valued. It often centers or assumes values of the self as an individual, self-reliance, self-sufficiency, and self-control, which tend to also support logic like survival of the fittest,
free and open market and competition as providing ground for discovering the best of what is most ideal. It can appeal to ideal of universal thought and knowledge that come from inside the individual. This personal insight is often understood as universal insight. The logic is that everyone is the same because we are all the same inside, while also holding on to the importance and primacy of the individual, even the individual as the exception. Individual rights and privacy are often most important and construct the common good or what is best in society or groups. So the best outcome of a situation is a personal insight, but not a beneficial change to the society, community, or group. Your fairy tale could address how a challenge to a form of injustice or oppression could benefit the society, community, or groups as a whole, not just as an individual. Something else to consider. How do you want your protagonist to learn to tackle, destroy, or take down a form of oppression? Do you want your protagonist of your fairy tale to look to logical insight, the rational order and objectivity, or to feelings, the subjective and the emotional? Do you want your protagonist of your fairy tales to look to rigor, order, clarity, and consistency, or sensual experiences, consideration of the body, sensations, and feeling? Make this very obvious in your fairy tales. Step 2. Decide which element in the original story you want to change. Here are some ideas to think about it. Time. Set the story in the present or future instead of once upon a time, a long, long time ago. Location. Set the story in a different country, region, or city. Imagine Los Angeles or Outback, Australia. Gender. Change the gender of the main character for a new slant. Perhaps the beauty is male and the beast is female. And ending, keep the original element but change the ending. Now we're going to move on to the step 3. Outline a new plot. Build interest and suspense with an obvious use of the rule of 3. 3 turns of the plot build tension. Develop and organize your 3 body paragraph around these 3 turns of plot. Include 3 founding in the revised stories. 3 towers to claim, 3 princes to rescue, 3 dragons to ride, 3 wishes or villain to outwit. For example, perhaps the prince discovered 3 slippers and no one fits Cinderella. Or he must hold 3 royal balls and dance with 3 silly, unsuitable ladies before he met Cinderella. Use the intro paragraphs to set up the story. Use the rule of 3 to organize and control your body paragraph. Use the conclusion to create your happily ever after moment and conclusion. Follow this with the moral for the fractured fairy tales. Your task is to focus on step 4 and 5. Now we're going to move on to step 4. After receiving peer and teacher advice of the first draft of your fractured fairy tales and morals, revise your fractured fairy tales and moral. Next, illustrate your second draft of your fractured fairy tales with at least 3 images that speak to the plot, main ideas, and moral presented in the fairy tale. Consider using a site like this one for the image you choose to accompany your work, and the teacher is providing the link. And now we're going to read the homework. Snow White Tree Stalker. It says, a long time ago, there lived a king who had a very good wife and a very beautiful daughter. However, his wife became ill and died. So the good king decided to marry again to give his daughter, who was called Snow White, a mother. The 3 of them lived together in a large mansion located in Los Angeles, and Snow White and her stepmother wore Chanel clothes and were apparently very close. While the girl was a child,
the stepmother had no problem with her, since she was a woman of extraordinary beauty. However, when Snow White turned 16, her stepmother realized that the young woman represented a danger to her interests. Snow White's stepmother had an image consultant who was in charge of always keeping her up to date with fashion, so that she would be the most beautiful and elegant woman in her social environment. He always advised her on fashion and new trends in plastic surgery. However, when Snow White turned 16, the image consultant told the queen that no plastic surgery could replace Snow White's beauty, as her youth and generosity of soul made her absolutely charming. Snow White's stepmother was furious and sent for a hunter who was reputed to have excellent marksmanship. He offered him 5 million in exchange for bringing her Snow White's heart, and the huntsman accepted. She devised Snow White and took her to a forest when she was supposed to kill her. But the girl's innocence completely fell in love with her. Unable to commit the murder, the huntsman, cazador, told Snow White the truth and helped her escape, bringing aboard her to the evil queen. It was so that Snow White arrived at a small house in the forest, when there were 7 plates, 7 cutlery, 7 chairs, 7 glasses, and 7 beds. Exhausted, she ate a little from each plate, drank water from each glass, and finally fell asleep from exhaustion. At night, the owners of the place arrived. They were 7 dwarfs who were in the nearby mine. At first, they were annoyed with Snow White, but then they took pity on her and told her that if she washes, cooked, and cleaned the house, she could stay. So Snow White stayed with them. However, the evil stepmother found out the truth and decided to devise an evil plan to destroy Snow White. She bought a poison and injected it into an apple. Then she disguised herself as a grandmother and left for the house of the 7 dwarfs. When he located the house, she knocked on the door and asked Snow White for some water. She agreed, and the stepmother offered her the poison apple and incense. Snow White took the apple, but when she bit it, she fell unconscious. The stepmother cast an incantation and predicted that only a kiss of love could bring her out of her deep sleep. Months passed and Snow White did not wake up. The dwarf put her in a transparent box to protect her from nocturnal animals. Very soon the rumor spread in the city that there was a beautiful young woman asleep in a box waiting for a kiss of love. The rumor reached the ear of the son of an heir, who sent out to save the prince for the enchantment. He went to the place to meet Snow White, and when he saw her, he was fascinated by her beauty. Immediately, the dwarfs were happy and came to the conclusion that the young man would wake her up with a kiss of love, since he was handsome and rich. In addition, she had dark hair, the blue eyes, and very red lips. The dwarf raised the glass cover that protected Snow White, and the young man knelt down to give her the kiss of love. Her lips touched Snow White's lips, but just when everyone was ready to celebrate the wedding, Snow White didn't wake up. The prince, very upset, gave her a second and even a third kiss, but the girls never woke up. The rumor of the enchanting princess crosses borders, and the son of a marquis decided that he was predestined to break the spell with his true kiss of love.
He set out for the enchanted forest and arrived at Snow White's feet. When he saw her in the prime of life, he concluded that the young woman would be excellent materials to have healthy and strong children. So he knelt down and wake her up with a kiss of love. The dwarf rejoiced and held their breath in the hope that, being Marquess, the curse would be broken due to the form of the pierdas. The young man kissed Snow White's cheek and gave her a kiss on the lip, but nothing happened. Snow White remained completely asleep in the sleep of death. She gave her a second kiss, a third, and even a fourth, but nothing happened. Very sad, the young man left. The story of the Sleeping Princess aroused more interest, and journalists from the BBC in London went into the wood, interviewed the dwarf, and did a big story of the sleeping girl. The report was sent by the son of a Grand Duke, and he immediately decided to go to the place and give the kiss of love. He fell for the place and reached the forest where Snow White was. The dwarfs were around him, but they weren't showing as much enthusiasm as before. They felt cheated by the story. But the Duke's son did not doubt his ability to give a happy ending to the event, so he knelt down and gave the young woman a warm kiss on the lips. However, nothing happened. She remained impassive, sleeping in the sleep of death. Then the young man gave her a second kiss, and then a third. But since the princess didn't wake up, he decided to resort to something more creative. Without anyone noticing, he leaned in to kiss her again, but actually gave her arm a big nip, un pellizco. At that moment, the princess woke up in pain with a great scream, but to everyone's surprise, she took the bend in a really bad way. She slapped the daring young man on the face and told those present that they were a group of impertinent people who would not leave her alone and sleep. She added that she didn't know any of the men who had kissed her against her will, and that she would never marry them since no one had required her consent. The kisses has been a flagrant violation of her privacy and her body, and therefore she would go to the police station to fill the respective complaint. Of course, the event shocked the entire country, and journalists began to arrive from all over to document the complaint. Snow White filed for a restraining order against the three criminals who has forcibly kissed her, and all three went to prison to abusing a minor, because remember that she was only 16. She returned to the father's house to find that her stepmother had died of a heart attack, leaving her with a large inheritance. With that inheritance, she decided to study literature at Oxford, learn to speak four languages, did a master's degree in the Spanish Golden Age, and then a doctorate in English literature. She also dedicated herself to traveling through many countries and never married, as she was very happy being alone. She was her only and her best love story. On her deathbed, she was asked if she had ever regretted not marrying any of the three men, to which she replied no, because no kind of love can be born from violence. Moral: before approaching a woman, she must give full consent to the fact, since touching a woman against her will is a crime punishable by law. Violation of a woman's body is never allowed, not even for love. So, if you notice, the student is actually follow all the instructions that she have at the beginning. Okay, she start with some specific information. She said the time. She said the time, the location, the gender, the ending. Okay, she's changing a lot of information because the story is happening in Los Angeles, I think. Here,
Well, it didn't, like is here. The trios then live together in a large mansion located in Los Angeles. So she's changing the setting, she's changing location, she's changing the time because it's in present. She didn't change the gender, but this is not mandatory. But she changed the ending because, as you notice, it's very different to the original, because at the end, Snow White didn't want to stay with this man that forced her to do this or to get married, right? Entonces, como ustedes pueden ver, efectivamente la estudiante siguió todas las instrucciones y correctamente creó una tarea siguiendo todas las instrucciones que le dio la profesora. Entonces, por eso es que traje la instrucción para que ustedes más o menos conozcan cómo se estructuran los cursos en los Estados Unidos, porque si están pensando entrar en una universidad o en este momento están tomando un curso, probablemente le están pidiendo este tipo de tareas. Es muy común en los Estados Unidos esto. O sea, no solamente leer la historia, leer un libro, sino luego pasar a la parte productiva. Es decir, crear tu propia historia de hadas, cambiando los personajes, cambiando el final, cambiando la moraleja, poniendo en tela de duda algún sistema de opresión. Este tipo de tarea, de hecho, está orientada a desarrollar el pensamiento crítico. También seguramente en español en algún momento a ustedes los hicieron hacer esto. Por ejemplo, hacer tu propio cuento usando los mismos personajes de otro cuento famoso, cambiando el final, cambiando el género de los personajes, porque hasta a esto es que está orientada ahora la educación. O sea, en el tiempo que yo estudié era más de lectura, pero ahora es más de escritura creativa. ¿Por qué se hace esto? Porque se ha descubierto que se fomenta muy poco el pensamiento crítico en los estudiantes, en todas las universidades del mundo, no solo en los Estados Unidos, en Latinoamérica, por supuesto, también. Entonces, que muchas veces lo que se promueve en el estudiante es el estado de memorización, el estado de solamente lectura, pero que hay nula producción de ideas no propias. Eso es lo que se persigue. Entonces, a eso va orientado este tipo de tarea, ¿no? Te dan una historia original y luego tú tienes que crear tu propia historia, manteniendo los elementos, pero tratando de hacer una crítica al mismo tiempo de esta historia original. Porque si nosotros analizamos aquí la historia de Snow White, que aquí la profesora dijo select either Cinderella or Beauty and the Beast, pero también decía or Snow White, que era una de las historias de hadas que habían leído. Entonces, lo que le pedía a la profesora es que ella le diera una lectura diferente, que ella creara una fairy tales diferente. Entonces, obviamente, ella tenía que leerse primero la historia original, que seguramente ustedes la conocen. Snow White es Blancanieves, ¿no? Es esa famosa historia que hemos oído de un hombre rico que se casa, tiene una hija, queda viudo, se casa entonces con una mujer muy bella. En algunos libros dice hombre rico o rey, pero bueno, básicamente hay una malvada madrastra que odia a esta niña porque esta niña con el paso del tiempo se va volviendo cada vez más bella y ella tiene pues ese famoso espejo que le pregunta espejito, espejito, ¿quién es la más bella? Y siempre le dice, tú reina mía, hasta que finalmente cuando Snow White cumple los 16 años, le dice Snow White es la más bella, ella entra en cólera, la manda a matar y entonces ella sale huyendo porque el hombre que la va a matar siente piedad por ella porque ella es un alma buena, es una muchacha buena y ella llega a la casa de los enanitos. Que dato curioso, los enanitos en realidad no representan lo que nosotros creemos, personajes fantásticos en sí, sino que los enanitos representan a los niños que en ese tiempo en las villas, cuando eran de familias muy pobres, no tenían que comer y por eso se quedaban pequeñitos porque no recibían suficiente alimentación. De ahí es que realmente se crean los enanitos. Pero los enanitos no son personajes en realidad creados como las hadas, no estas hadas con capacidad de regalarnos cosas, sino que estos enanitos realmente están inspirados en los niños que tenían pésima alimentación, porque de hecho trabajaban muchas veces en las minas de edades muy tempranas y ahí los maltrataban, no les daban alimentos, sus padres los golpeaban. Entonces de ahí vienen los enanitos. Por eso les digo siempre que las historias de hadas parecieran como muy lindas y muy de Disney, pero realmente lo que hizo Disney fue tomar la historia original y cambiarla, ¿no? Para hacerla una historia más asequible para los niños. Fue una decisión comercial.
pero realmente el original no es así. Entonces, bueno, Snow White llega a la casa de los enanitos, se queda viviendo con ellos, la malvada madrastra decide matarla, le lleva una manzana, ella la muerde, cae dormida. Y entonces viene un príncipe y la despierta con un beso de amor y la saca de ese encantamiento. Esa es la historia que todos nos conocemos, la que hemos visto en las películas, la que hemos leído. Pero en el caso de la asignación que tenía este estudiante, ella tenía que basarse en Blancanieves, tenía también que seguir la regla de tres, o sea, tenía que haber tres cosas en su historia de hadas. Podía ser tres princesas, tres reyes, tres hermanas, tres príncipes, como ocurre aquí, y ella efectivamente lo está logrando, porque fíjense que al inicio ella está enmarcando la historia en el tiempo presente, en una nueva ciudad, cuenta un poquito de quién es Snow White, habla un poquito de Stepmother, ¿no? Y luego entra básicamente a la historia que todos nos conocemos, ¿no? Que la trata de matar el cazador, pero que le da pena, la deja escaparse, que es donde los enanitos, toda esta parte, que si ustedes se fijan, estos párrafos que están aquí, básicamente están siguiendo la historia original, ¿no? Hasta aquí. Pero luego, en vez de aparecerle un solo príncipe, le aparecen tres príncipes, porque ella está siguiendo la regla de los tres. Y de eso trata la regla de los tres, ¿no? Tres cosas, porque la regla de los tres lo que permite es mantener el interés en la audiencia. Entonces, primero menciona que viene un primer muchacho que le da un beso de amor, pero no la despierta. Luego viene otro muchacho, aquí un poco lo ilustramos, que le da un beso de amor, pero tampoco la logra despertar. Y luego viene otro muchacho que le da otro beso de amor y tampoco la despierta, pero entonces la pellizca. Y ella muy molesta por esto, porque lo que se deduce de esto es que ella siempre estuvo ahí, ella simplemente estaba durmiendo. Y no quería casarse con ninguno de los hombres que llegaban, porque ella ni siquiera los conocía, ella estaba feliz dormida. Entonces, cuando viene este último, que la pellizca y eso a ella le molesta, ella se despierta, le da una cachetada y entonces pone una denuncia en la policía explicando que estos tres hombres la han violentado. Recordemos además que ella es una menor de edad. Y con esto lo que se pretende, obviamente, es dar una visión más feminista de la historia. Porque básicamente este curso está enfocado, si ustedes se han fijado, en estas teorías feministas que lo que pretenden es reivindicar la igualdad de las mujeres. Entonces, esto no es algo que yo elegí, sino que la profesora pidió que se reivindicara los derechos de las mujeres en las historias. Entonces, por eso es que está ocurriendo esto, ¿no? Porque ella dice que ella no ha dado consentimiento de que la besen, de que la toquen. Al final ella pone una denuncia, ellos quedan presos, se hace un gran escándalo, llega a la BBC. Ahí también estaba ella usando un poco de ironía, ¿no? Un poco de ironía para que nos riamos con la historia, ¿no? Y bajar un poquito la tensión. Y que al final, pues ella logra poner la denuncia, meten a los hombres presos por abuso de una menor y que finalmente pues ella vuelve donde su familia, ya ha muerto su padre, seguramente también habrá muerto la madrastra, ella toma esa herencia y decide irse a estudiar a Oxford, aprende diferentes idiomas y tiene una vida muy productiva, ¿no? Y por eso, si ustedes se fijan, la moraleja tiene que cambiar, que es before approaching a woman, she must give full consent to the fact that touching a woman against her will is a crime punishable by law. Violation of a woman's body is never allowed, not even for love. Y si ustedes notan aquí, efectivamente la moral ha cambiado, porque en la historia original es algo así como que si eres noble o buena y esperas lo suficiente, va a aparecer un príncipe que te va a salvar y que te va a resolver la vida, ¿no? Que también hasta es una visión bastante facilista sobre la vida, porque estudiar, trabajar, salir adelante es algo también que requiere esfuerzo. Entonces, la reescritura de la moraleja pretende eso, ¿no? Darle una visión más feminista a la historia. Bueno, espero que hayan disfrutado conmigo la lectura, la posibilidad de ver este tipo de tareas que son un poco diferentes a las que estamos acostumbrados. Les invito a suscribirse a mi canal, regalarme un like, compartir el link de este video en todas sus redes sociales, porque cada día somos más. Y ojalá podamos terminar el año con 40,000 suscriptores. Y si no, pues será el año que viene, pero eso solamente lo puedo lograr con tu like, con tu suscripción y con la posibilidad de que tú compartas este video en todas tus redes sociales. Les mando un beso y un abrazo. Recuerden que en el link de la descripción les dejo el imprimible de mis clases y nos seguimos viendo. Bye bye.